bannabulaya buli nsi mwosinzira okukola akatambi kano kanswenti oli bulungi webale kola nkwagala nnyo bwenva bulaya mbanjolekedde Asia balamusizaako banegera mwena bano Asia kanswenti buli bulungi webale kola bwobanga oli mu Asia nkwagala nnyo mbane mu Middle East balamusizaako kanswenti buli bulungi mwebale kola mwebale kwagala nsi yammwe mbatumiddeko buli omu gy'oli nkwagala nnyo bweva Middle East mbanjolekedde Africa balamusizaako bakaddugala bannange nadira mu bannayuganda bagenda okujojjugula bakalibdiwa ku nsi zonna zimuli mu Africa kanswenti buli bulungi mwebale kola mpagala nnyo bweva mu Africa mbanyingide Uganda mu Uganda mbatumiddeko abali mambuka maserengeta mu bukiikadde mu bukiikakkono ne masekati mu Buganda kanswenti buli bulungi mwebale kola Kampala mukono wa Kisontebe mbalamusizaako abali makaga mutedeko TV gaggadde abala muri ku masimu muri mbibanda muri mu trading center abavuzi ba taxi abasabaza abantu ababoda boda abali malwaliro mu makomera mu bitundu binaye muri nga monda balamusizaako kanswenti mu bulungi mwebale kola bwe maloba buzaako bwenti ogenda kukosa muganda mutambuliza akatambe katonda kyofiirwa mu kimwe bulungi obwenyi bw'ekita mu Uganda babujjako naye abantu bafuna engeri gye basalamu panya ne basobola okubanga balaba kale nasala panya ng'ondaba nkulamusizaako ku buli mutimbagano gwonna wonsanga kanswenti oli bulungi webale kola kati ngenda kukusaba olina option y'abantu 10 sharingirako abantu 9 ng'otadde mu inbox zabo ku messenger oba mu WhatsApp oba muntu mukubira esimu mugambe nti ajje then bw'omala akama kasigaddewo nga bulijjo kate ku page oba account yo information bwete bwetambula nkugambye sharinga video eno olina option abantu 10 sharingirako 9 akama kasigaddewo kate ku page yo omwendo osobola okukosa messenger oba WhatsApp oba omuntu okumukubira esimu tujja kuba tukola ki tutambulira bwe mala okusaba okutambuza akatambi kano nsaba ompitira abantu bano wammanga nsaba ompitire Nywando Yosoferi Bahabulwa Museveni mutabani w'eddere drinking general Muhoozi Kanyarugaba muto we General Salim Sale ompitire Archbishop omupya abere ku video eno mumpitire wano Mr. Orara Otunu ajje wano Honorable Rwakana Rugunda ajje wano mumpitire n'aba NRM bonna mumpitire n'omuvubuka gwe bayita Bosmic or team oba gwe bayita Lucky Bosmic or team ng'omuvubuka ono mukookolimi akookolimira mambuka ga Uganda omuvubuka oyo mukookolimi akookolimira mambuka ga Uganda gwe bayita Lucky Bosmic or team ajje kwano ku video eno nina obubaka bwe bweva ojala mutangira abantu bo Northern Uganda nina information gy'ojagala okubawa then tugende njala mutagingire ekitongole kya United Nations ekya UN kibere katambi kano oba mujja kasala mukabaweereze then bwenvaawo ngenda kubasaba tutandika akatambi mu butongole ngenda kuyisawo security zigenda kubeera 2 ziyamba banna Uganda mwenna abalina abaana zigenda bayamba mwenna balina abaana aneefuula nampulira zibiri gw'onoomanya ebisigadde nze mba mbikoze n'olw'ensonga eyo njala tuyite mu bwangu tugende mu maaso ne video yatuleese agamba nti tekuli ddoboozi muganda wange tereza essimu yo agatawulira ddoboozi tereza essimu yo kubanga eddoboozi eryange ndimazeeyo newankubadde mulimu abasaddekiza bagezaako okugikwatamu ekyo twakimanyiira bajja kubeerawo tebajja kuvaawo so njala muntangire wano mikwano gya Alex Mukulu omuli abayimbi abazanyi bakatemba ne bannayuganda mwenna bagala Alex Mukulu mbeetaga katambi kano era ndowooza katutandikewo obutereevu ngenda kubawa akalowoozo nga sinagenda kusakirita alert akalowoozo ka leero ngenda kukabawa nga kategeeza bwe kati gwe wenna munnayuganda ng'olina ebintu oba ng'osuubira okubikola kana akalowoozo ngenda kuwa kakulu nnyo muno mu nsi ffenna twajja kukola kuyitamu teri akolerera butayitamu ffenna tukola kuyitamu naye okimanyi nti okukolererako okuyitamu ebeerako abantu bangi nnyo abakulwanyisa oleme kutuuka wootuuse era obadde okimanyi nti ne mu kufaako tomala gafa bwotyo abantu abakuli ku lusegere oba mikwano gyo gye giviirako okufaako oba okwavuwala kati njala kuga muganda wange obanga olonda emikwano sengejja bwobanga odiringa n'abooluganda sengejja okwavuwalaako kuva ku mikwano gye egikwetoolodde
okufaako kutera nnyo okuva ku mikwano gyo oba buluganda bakwetoolodde. Ebisigadde byonna bitugobera bugoberezi, naye ng'abantu abasinze okufuna obuzibu babufunye buva ku mikwano gyabwe, kuba eŋŋanda abakola ebimikwano, naye ng'ate betuwangaala nabo. Kati ngenda kusaba mu kalowoozo ka leero, ng'omuntu ng'olina ebintu byo by'okolerera ebbanga, njagala kusaba muganda wange weewalenga nnyo okumala gabuulira buli muntu ebikwata ku bintu byo n'obikwata ku mulamu obwo. Weewalenga nnyo okumala gabuulira buli muntu ebikwata ku bulamu obwo n'ebikwata ku bintu byo. Abantu ab'obuulira ebizibu byo obuulira ebintu byo bakikozesanga advantage eri bo ate okutuusaako obulabe okufuna kye baagala. Abantu abasinze obungi okufa mu Uganda kati ekibatta mikwano. Abantu abasinga obungi mu Uganda kati okufa family ze zibatta. Naye nga babatta balooza bagenda kuwangaala okusinga bye basse, ekitasoboka. Muganda ngenda gy'oli, nkukubiriza nnyo nti buli lw'okola ekikumi kyo wonna w'oli, kwatako siringi 3 zikavule. Kwatako ensimbi ezo ogende okyuse ku mbeera y'obulamu obwo, okyakalemu oyambaleko akagoye akalungi. Kubanga gy'okoma okukola eby'obugagga n'obirekaawo biyita abantu ab'emitima emibi okubanga bakwetoolodde nga banoonya butya bagenda okukusaanyaawo. Bw'oba oli mwavu teryakusemberera, bw'oba oli mwavu teryakwogerako, wabula bw'ogagga wala n'ofunamu abantu batandika okwesembereza, naye ng'ekigendererwa kyabwe kyakufunamu era bw'oyavuwala nga bagenda. Abantu bangi nnyo gy'okoma okukuŋŋaanya eby'obugagga, gy'okoma okwesembereza okufaako, era gy'okoma okuba n'eby'obugagga kitegeeza ne mulumbe ng'ofudde olunaku lw'ofa bagenda kukayandira nnyo eby'obugagga byo okusinga ggwe omuntu awomodde, era teryagenda kuvaluatinga nti wafudde. Bagenda kuvaluatinga nnyo ebintu byolesibabega kubanga bugudde balina okugabanira bye bataakolerera. Muganda nolwofuna nusu 10 ejjako olwasatu lulye, kubanga ebintu byokola ebingi bye bigenda okuleeta olutalo mu famire yo. Ebintu byolesa ebingi bigenda okuleeta olutalo mu mikwano gyo. Ebintu byolesa ebingi bye bigenda okutta n'abaana bo abatono b'oba olinawo, kubanga abantu bo baagala alina ate alina tebakwagala. N'olw'ensonga engenda kusaba muganda wange yonna gy'oli ng'otambula oli mu kukola, lowooza nnyo ku bulamu bwo okubanga gwe yennyini. Buli lw'okuŋŋaanya ebibugagga ebingi weetira abalabe, era teryagenda kuvaluwenga kufaako baba valuwenga bintu byolese mabega. N'olw'ensonga eyo ngenda kukusaba olw'ofuna akasenteko weerire, kubanga emagombe tegenda badda. Emagombe tegenda tegenda badda. Yambala akagoye koonyume, kuba akagatto ko gendako mu disco, gendako mu Afrigo, gendako ewantu wonna olye ku ssente zo. Bw'okolerera tebasobola kukuuma legaseyo. Baagala nnyo ebyita mu lujja, kubanga gwe mulimu ogubeera ku bassedduvutto oba bangalobonani bo omulimu gwabwe gwakulindirira muntu afudde batandika okunoonya byakoleredde. Njagala ŋŋendere mu likodi onoonyeyo omuntu eyafa nga mwavu oba aliwuliddeko endooliito mu kuziika kwe. Njagala onoonyezeyo omuntu nga yafa mwavu ng'aliwuliddeko endooliito mu lumbe lwe. Njagala onoonyeze omuntu eyafa nga mwavu onoonyeyo endooliito mu baana bazaala. Njagala onoonyeyo omuntu nga mwavu oneetereyo endooliito eziri wakati w'abakazi be oba mukazi we n'abaana n'abooko n'abooluganda. Kitegeeza gy'okoma okwekuumisako ebyobugagga ebingi weyitira abalabe n'okkuma entalo mu bantu obadde okuŋŋaana nabo. Muganda wange buli kyokola kola mu bwangu, kubanga ensi eba ekulaba mu ngeri ndala nnyo. Buli lw'okola ensimbi oba okoleramu n'abalabe, naye nkugambye muganda wange kasente kookola jjako olwasa tugenda olubye. Kabwere mwana wayinza obutasobola kuyimirirawo ali ku defending mu kufaako, ate ejjukiro bato kyasobola kwogera baba kutegeerera. Ennaku zino kibasooka okukola omuntu olufa nga abadde nnabintu oba ssebintu basooka musiba oba muteekako ddagala bw'otasobola kweyayamula kujja kwerwanirira. Ekitaaliwo edda omuntu nnabintu oba ssebintu bwe yafanga yaddanga n'acunya buli akola effujjo ku baana be ku bintu bye oba nga takkiriziganyiza na bigenda mu maaso. Naye ennaku zo kibasooka okukola kwe kusooka okusiba omuzimu gwo oba okusiba obuntu bwo ne bakuteekako eddagala. Y'ensonga lwaki mulya nnyo famire nti bwe bamulogera ku bijja ekijja kya muntu akisanzeeko eddagala, kubanga bakuzizika eddagala wano mu kukunaaza
mu kukwambaza oba mu kusiba nga bakuteeka mu kofini oba okuteekayo mu kofini kwa lunaku oba enkeera waalo nga bamaze okuteekayo oba ekiro kyennyingi bakuteekayo ne bakusiba omuzimu gwo guleme kulwanira abaana bo guleme kulwanira maaliyo guleme nakwerwanako ke kabadde akalowoozo ka leero era nkafundikidde tugenda ku security alert. Mbalamusizzaako bannayuganda kanswenti buli bulungi naddala abalina abaana ab'obuwala n'abaana b'obulenzi katandikire security alert ziri bbiri za byabulamu nga mutambuza akatambi kano. Waliwo ekitongole bakiyita UTICO. Ekitongole kino kitambulira mu Buganda nga kitambulira mu Buganda kiyambibwako betuyita ba VHT ba Village Health Teams abasawo beera ku byalo bakwasaganya ebyobulamu. Ekitongole kino kibayita UTICO kitambula mu Buganda wonna nga kitambula n'omulamwa ogw'okusibaga abaana ab'obuwala ng'abagema endwadde ezitakyaliwo ne mu Uganda gamba nga olukusense oba gwe tuyita mulangira. Bwe bamala okugema ebintu ebyo ate balina ekibi kye bakola. Waliwo okutambuza obutemu obugenda mu maaso mu Buganda eri abaana abawala. Ekitongole ekyo ekya UTICO saako ne ba VHT batambula mu Buganda nga bagenda batambuza emboozi egamba nti abazadde bakkirize abaana baabwe ab'obuwala okuva ku myaka 16 okudda waggulu okubatandisa empeke oba okubatandisa family planning. Akulira ekitongole kino ky'UTICO saako ne ba VHT mukolerani mukolera Katonda mukolera sitaani. Omwana w'emyaka 6 wattu abatanazza na mukono mabega. Omwana atanazza mukono mabega omutandisa otya enkola ey'ekizaala ggumba kubanga n'amagye olumu gaba teganneetonda. Lwaki mulwana n'enkola ya Katonda? Basajja mmwe Abaganda babakola ki? Mwasooka bagema kansawo mwagwanna baana tikibamalidde kati mutandise bagamba nti abaana abato abatandikira ku myaka 6 okudda waggulu mugenda tandika bassa ku nkola ey'ekizaala ggumba wano mu Buganda. Ku Abaganda babakola ki? Ministry of Health Abaganda babakola ki? Tosobola kuddira mwana muto wa myaka 6 naye wa myaka 12 n'omussa ku nkola y'ekizaala ggumba. Already mwabalumba mu masomero ne mbakuba eddagala erigema kansa omwagwanna baana nga ddi bwe yali alumya abaana. Omwana omuto tanazza mukono mabega omukwata otya omuwa empeke ez'ekizaala ggumba oba omukuba empiso? Lwaki mutta abaana b'abantu? Buganda yabakola ki? Abaganda babakola ki? Bino togenda ddulira ku TV, togenda ddulira ku radio, tulina kugenda ddulira waliwo okujja kuwa. Ate nga mbyogera mpulira nnyina emnyiike. Ntunulira mu kawala kange wakubadde ala yakajjula singa kabaddewo ku myaka 7 kaliyonza okubaleka kalikanza emyaka 12 ng'okakuttu kakubye empiso y'ekizaala ggumba oba okawadde empeke ez'ekizaala ggumba nga tekanazza na mukono mabega. Future kijooba okategekedde. Abatamanyi kuzza mukono mabega manyi Oluganda luwanvu ate lugagga. Okuzza omukono mabega mwekyemmanyi nga menstruation periods. Omwana watuukira okuba nga agenze menstruation periods mu Luganda bakiyita okuzza omukono mabega. Njagadde mbanguyizeemu abatamanyi Luganda olw'ebuziba. Kati system gye baleese ekitundu kye bayita UTICO, kitongole bakiyita UTICO nga bakolagana ne ba VHT mu Buganda batambula ddo bayita ba councillors bayita ba chairman n'abagamba babe mu system y'okutegeeza abazadde kyokka jjukira eri abazadde batali informed nga ye bagenda musaba mukwate officer yomukirisa akole ekintu ekyo omwana bamukuba empiso bamuwa eddagala omwana atandika okubanga tasobola kufuna future yakuzaala mwana. Kati omwana atanatondeka magi
mu butonde obw'ekikyala ate omutadde ku nkola ekizaala mulumba nga tannazza mukono mabega omusuubidde nti omwana yagenda kuzza omukono mabega ne bwana baaguzizza agenda kuzaala ki kyagenda okuzaala n'olwensonga eyo njagadde mutegeere gwe ekitongole kye bayita UTICO ne ba VHT ku byalo mu Buganda mukomye akajanja akanyampya gula toyi gy'obeera nti bw'alindako n'amala okugigula n'atuuka mu n'atandika okutomoka n'afuntuka nga benzi eweddemu oyo alina gw'abamalako eddembe mukomye okutulugunya n'okutta bannayuganda naddala baganda mu Buganda awo nvuddewo tugenze ku security yokubiri security yokubiri mbadde nga nzija mbagamba wano era ekitongole ekikwasaganya ebyobulamu mu ggwanga Minister of Health era kiri mu nteekateeka n'abatamanya ngamba ba gavumenti okusaasaanya obulwadde bwa mukenenya abadde bangoberera emyaka gyonna nzize nnwanagana ne Minister of Health mu kusaasaanya ebirwadde naddala kya siriimu ripooti mwagirabye nga sinza ng'obulwadde mu Kampala district busituse buto nnyo si mu Kampala district wokka mu Buganda tebaagala bagamba kino ekintu kiteeketeeke ekyokusiiga abaganda ne bannayuganda mukenenya nzize ekibagambira ebbanga ddene nnyo naye nga temuwulira leero sigenda kubeera bigambo byange bigambo bya munnayuganda mulala nga ngenda gizanya vidiyo eno naye nga egenda kuzzayo gyenze mbagamba ebigambo bino nga mbategeeza nti waliwo loogi ezaateekebwateekebwa mu buli kitundu ekya Buganda nga mulimu abaana abanyarwanda nga babajja Rwanda specifically bazze kusiiga bulwadde mu Buganda na zino z'owulira zimabiito zino z'owulira zi best hotel ne hotel endala zonna zibakola zonna zirementi kusiiga abasajja n'abakazi baganda siriimu omuwala akola mabiito alina boyfriend naye n'omusajja azze mu mabiito alina omukyala ewaka oba alina ba girlfriend kati eyo entambuza y'obulwadde ku speed ekintu kino kiri ment okukelenzingawo baganda ebyange nzize mbyogera leero njagala kuzanyira akatambi kano nga si bigambo byange wabula kakuzzeeyo kemabega gyenzize mbagamba ebigambo bino byonna gwe ttala gwe nyamba nkuggyeko nzanye akatambi kano bantu bakategere muno oddeko bulungi nno akatambi kaakano obakabumpeere buli muzadde yenna ayina omwana ng'ali mu secondary university oba primary bannange siriimu asusse mu baana b'amasomero siriimu ayitiridde mu baana b'amasomero tetumanyi kiva ku ki tetumanyi kivaawa naye curiosity egenda kutumalirawo abaana abato bebbirira ne batandika okukola ebintu ebyo mu butategeera nsonga za musaayi bebbirira ne bannaabwe oluusi abamu abazaalibwa nabo ne baba nga bagenda kufuna ki ebizibu ebyo bannange waliwo ekintu ekitambula mu baana b'amasomero abaana ba sekendule bate bukyayitirira buyitirizi bwe bamugoba fiizi ng'ayitibwa akavubuka ng'ayingira mu luumu akavubuka kasiba kebaka n'abanooke yebaka n'abakibusi kebaka n'abakatale kebaka n'abaki muwalawo ng'afuna siriimu tabaniwo ng'afuna siriimu bannange abazadde mutooke mutuule wansi mwogere n'abaana mubuulirire abaana bammwe ku siriimu mubuulirire abaana bammwe ku siriimu siriimu ayitiridde mu baana b'amasomero gavumenti temunoonya nze just ndibiso bulowa mbagambye because I visit schools I always do have those sessions with kids but siriimu agenda kuyitirira mu baana b'amasomero because of curiosity obwana babbirira dark spots eziri mu masomero ne bukola ebintu mu bubba some of us bwe twasomanga n'abaana abaalina obulwadde obwo naye balabateeka
ko health issues ngalo mwana wasiko sero ye bala tumakwata bulungi nitumanya nti abana twalenga ekitu abazoleti namete twategira nti bali wabadde basirimu naye twabitegeera leeta nti batugambisa nti balinanga health complication teyali siko sero tebyali asima yali sirimu leo olwokuba twamanyangako nti balina health condition tetwabatekangako nnyo attention tubola naye curiosity egenda kumalawo abaana bammwe abazadde bawandisa abaana ng'oludde akimanyi omwana azalibwa n'akawuka naye omwana n'asoma nomale kati nga bw'omanyi bode nomale abaana babeera curious bazanya ebintu byajja ng'okwekule bakola ebintu bingi nnyo bagenda kwesiiga siri. Alright, obudde tulina butono nnyo yensonga lwaki mbagambye nti abamadde bagobera video zange ebbanga lyonna ekintu ekyo mbadde nkyogerako. Kale mwenna abazadde abali mu Buganda ne Uganda yonna, so be very careful. There is a trend which is taking place in Uganda right now. There is a rise of numbers of infected people with AIDS in Uganda, which is taking place right now. So the concerned people, you must wake up before it's too late. Sishuta tiziwedde era katutandise video eyatulese. Video eyatulese olwaleero kansube nti muli bulungi akatambi mu butongole katandise naku z'omwezi 20 ku mwezi ogw'omunaana mwaka 2026. Mulamusisa kansube nti muli bulungi. Ebintu bingi bigenda mu maaso biraba. Amukulika eyo mu events ezibaddewo njalo sooka okubaza mwenda bana Uganda abakola forensics gye tutali bali kukola forensics. Nze kye nali njagala abantu babeere nga bafuna information ng'osobola okwerowooza ku kikyolaba. Kirungi nti abaana bakuguse mu kintu ekyo basobola okweyawulirawo ekituufu n'ekikyamu mubalire ddala. Events ezabaddeyo ku weekend mwazirabye mwazanalizinze which is okay. Njalo sooka bagamba mubalire ddala. Kati kigenda maaso mu ggwanga. Diversions nyingi, stunts nyingi nnyo. Twadde tuli awo ne batuleetera Janet wa Jumia Maika apa kasobola ebintu babaletejja Janet wa Jumia mwamule bulungi nnyo buli kimu akirabye. Ne batikira ne busopu atalina weeri asomedde theology wonna. Akankubuulire omuntu yenna okutuuka okuyimirira ku kituuti okubuulira ebigambo ebikwasaganya okulyawo emyoyo naddala ng'ozza abantu eri Mukama Katonda ffenna gwe tutamanyi bwafaanana mu nsi ezaakulaakulana tomala gava eri mu bikunta byo nojja n'otandika okubuulira enjiri nga tomanyi buvuna buddo bwa Bibbuli eyo givunula gyogera nakubuulira abantu kikituufu. Kati nga famire ya Museveni bwetuuse nti kati eneetera okudda ku ssaala yaffe ffenna abakkiriza egamba mu linnya lya kitaffe ery'omwana n'ery'omwoyo mutukuvu nayo kati bwetuuse Mukama agenda kwambula Museveni amuteeke wansi weyina omulabira. Bwe twogerera essaawa zino buli kintu bafuuse basse bintu bannabintu na buli kimu. Waliwo yennyini kabwejombira atufuze mpaka kutwosa. Mukyala oli yedde diddiki CDF omuko abakooli muko waliwo muko ali yatwala esiga eddamuzi. Omuko omulala yatwala ebyobusuubuzi byonna mu Uganda ate kati ye Minister wa Defense mbaserabidde ali awo naye ali awo bali akati oni yafuuse busopu atasomangako wadde theology nti bamutikidde ani yagalagyeko patience bwabwe obwo ng'agenzeeko wantu wonna wasomye theology nti asomye kakoosi aka theology bakeera bukezi ku makya kujja kweteeka mu kintu ne bateekawo kye baagala ne bafuuka kye baagala. Kati busopu patience bwabwe ogwo munnange yoga olw'okuba omufere asoose mu Africa yonna ne mu Uganda okubeera busopu omukazi atasomako theology ate era ne bakutikkira munnange yoga naye busopu nga ova mu musaayi ogutemula abantu mwannyoko kijambya kitaawo najjolo maama wo fumu bakoddomi bo bamachete
tebatamudde bantu woowe gwe kennyini oli mpiso teyeesiga mu kutemula kati busopu atasobola nakuvaayo kugaba abantu nti bannange ekitta bantu kiyitiridde okaaba otuzigo twaggoonya kumbe bizibu yoli mukaabiramu kati busopu atasomangako theology munnange nkutumiddeko nnyo naye mukama agenda balabisa buli kimu mu linnya lya kitammwe Museveni mu linnya ly'omwana Muhoozi Kanyaruddulanka Dinking General kati mu linnya lya Holy Spirit erya busofu atasomangako theology ensi egenda kwerolera buli kimu mubulako kati mubulako ebintu bibiri either munoonyayo queen munoonyayo ne papa then munoonyayo n'ani awo gwe mwagala then ensi mugituuleko ate buli kimu Katonda agenda kiba mujja kiro zaako naye nga bagamba nti ebiriwa byerabirwa abusopu busopu ono kitaawe yayogerako bw'ati busopu kitaawe yayogerako bw'ati bw'ati kitaawe yayogera manyi mwe mulowooza ffe information tetuba nayo busopu kitaawe yagamba nti archbishopu Kayaafa ye yatta Yesu Kristo kati twagala kumanya ogenda tuttiraani busopu A few moments later, because you remember Jesus was killed by the bishops. So I don't listen to those groups, the bishop, I don't know what. Because God gave me my head. I am mobile with it all the time. I don't follow any of those people. You remember who killed Jesus? The archbishop. Called Kayaafa. Kayaafa is the one who killed Jesus. A few moments later. busopu wa Jumia tukutumiddeko. On serious note, let this message go to all the Uganda Inter-Religious Council in Uganda. You should be very careful. You don't know the people you are dealing with. They are eager to do each and everything. In the history of all religions across the globe, each religion have its own headquarters and where it belongs. But as we speak right now, in Uganda, it is another story. The Church of Uganda, the Catholic Church of Uganda, the Orthodox, the Protestants, and other religions, please be very careful. That ceremony which took place yesterday in Maya was a good example towards the original religious branches, because all the symbols which were used during that ceremony, those symbols belong to the Catholics, to the Protestants, and other religions. But
knowing or unknowingly, you witnessed each and everything which took place. That means Museveni is trying to create his own region in Uganda, but using the same symbols and ceremonies so that he can automatically block, delete other regions in a camouflaging in such ways which can easily undermine, and you still appreciate that gentleman. For real, let me ask you one question. Someone become a bishop or bishop without attending any course or any theological course anywhere in the world, including in Uganda. He or she become the elected bishop. You should be very careful. Museveni is creating something else and something which is going to go against your will. Some few months back, I came out publicly and I told the public that very soon Museveni is going to control the religious leaders, more especially the born-again churches, whereby nothing is going to be done in Uganda without the authorization of his daughter, in terms of soliciting money, in terms of policies, decision-making in born-again churches. Here we go now. Like 2 months back, I came out and I told you what is coming. So now she's a bishop. Nothing's going to be done under the born-again churches without the authorization of the new bishop. Oh, I don't know which church, because each church in Uganda, mostly the original churches, mostly the Catholic, Protestant, and others, they have headquarters where they belong. Where does Natasha belong? So, you should wake up before it's too late. Museveni is going to destroy all the regions in Uganda, as he had destroyed the political parties and the political system in Uganda, and as he had destroyed the country called Uganda. So be very careful. So, Busopu, Munange, mukama kabo buli kimu kyonna mu budde. In fact, Katonda agenda bateekako buli kimu kyonna kye mwagala. Muyinza n'okubesaaza nomwena n'essimu ya Katonda nga munyumya buli kimu agenda kibawa. Naye kigenda okuva mu y'ebiraka mujja kitegeera. Awo nno njagadde kuyita obuyitizi tuvuddewo tugende ku vidiyo eyatuleese. Kati bwe tuva ku nsonga ezo eza Busopu, tugenda ku nsonga eyatuleese. Ensonga eyatuleese yeeruwa. Okusookera ddala, bakomredi mwenna abali ku mutimbagano balamusizzaako bwe tukola emirimu gye gimu. Olunaku lwe nasembayo okujja ku mutimbagano guno ne njogera ku nsonga y'okuba nti tutandika okusobola entalo ezirimu omuzinzi, era ne mbagamba nti bwe tuba tulwana olutalo, bwe tuba tuluwangudde tusooke tuwummulemukko, tunoonye butya bwe tulwana olutalo. Wano mpitidde obuyitizi kubanga mba njagala mutegeera akantu kano. Nga mbagamba tunoonye butya bwe tulwana entalo, bwe tuba tuluwangudde tusobola ntukolamu sizifa ntulirakisinga ntuwithdrawinga. Nali nkitegeeza, so si nali sibagoba mu lutalo, no. Wabula nze ngaaludde mu byobufuzi nga sinnajja ku mutimbagano, ne bwe nzize ku mutimbagano mmanyi butya bwe tulwana entalo z'ebyobufuzi, mmanyi butya bwe tutandika, ddi lwe tufundikira, ddi lwe tulumba. Kati nagezaako kibasomesa naye abasinga obungi muyinza okuba mwakifuna mu bulukyamu. Kati kansooke nkubuulire okitegeere. Muganda wange, oyinza okuba nga byenjogera olumu bikuyita ku mutwe nga nviiri, naye biwa obudde ojja bitegeera. Waaki? Ebyobufuzi birimu ebyobufuzi gwemanyi nti bakiyita politics ng'ekigambo ekiri jinsi, you know what politics, but there is an area which is known as politics obukodyo bw'ebyobufuzi. So under politics ngenda kukugira system empya gye mugenda okukozesa.
politics zeziriwa. One, bw'okozesa system eri mu byobufuzi n'ekkolera tojongerayo gikozesa nnyo bajja gikwisa kyusa etya. One, tuli mu stage gye bayita kwagamaya nti atakulekera tumulekera nawe ennyanja ekuttomera. Mukimanyi bulungi be tulwanyisa baliwo facilitated ate basasulwa ne batabasasudde boogera amazima. Kati mulina bakubisa tekiniki kyempya, tekiniki yino kanjibabwa munamanyi kimulinsasula. Tekiniki empya yeruwa bw'okozesa ebigambo mwakozeseza ne biwangula ebyo ng'obijja ng'okozesa ebirala byogenda okukozesa byebiruwa biri mu ngalo zo obirina mu archive lwakuba tomanyi babikozesa. Kale kambikuddiza mu bitegere buli mwana yenna owa NRM ng'ali mu Middle East ng'awagira NRM ku bikolobero byakoze bannayuganda wakitadde Uganda NRM n'emuwa omulimu kubanga mukama wagamba nti Uganda nnungi era buli kimu gyekiri wakitebadde Uganda. Kati ate mwe mulina added advantage nti you are against the regime mu ngeri y'entuufu nga temuwayiriza. Ate bo basupportinga regime ate enyigiriza abantu enyigiriza n'obuyisiraamu ate nga mu nsi ze mulimu obuyisiraamu bwe mu ku buwangwa n'ennono n'eddiini ze bakkiririzaamu zitya. Tekiniki empya yino ngambira omuwarabu yenna genda ku kampuni ku website genda ku WhatsApp group genda ku page ya government bagambe nti oyagamba nti awagira government ya Museveni mugambe nti yes mumugamba ddeyo kubanga o government yawagira erwanyisa abasiraamu erwanyisa abawarabu. Simple and easy video muziteekeyo muziwe company muziwe CEO muziteeke ku website muziteeke ku WhatsApp group ez'abasajja. Simple and easy oyo tasobola kumala wiki nga akyali ku mulimu. Eri tekiniki esuse mwagikozesa yawedde mugambe ba CEO page za company zezo ku website bagambe nti Museveni kennyini abagoba wagira alwanyisa obuwarabu era alwanyisa abasiraamu alwanyisa n'eddiini ya Allah sibasat tolwana nabo. Omuwarabu kasita anafuna evidence nti Museveni avuma agerega atta abasiraamu nga bwe kiri evident mu Uganda oyo tasobola kubeera ku mulimu wiki baba amugobye. Manyinze bampita kinayo kyankyemize. The city in Kuala this is wow. When you find our children going to Dubai, what are you going to do in Dubai? Here we have got more potential for more jobs than the Dubais can have. We've got everything here. Muleko kugaga wano mugenda yo okukola ngaba mugenda. There's UN now, there's something UN is going on. The new one beyond. Fortunately, I've got my young people in the Middle East, including Sudan. Because some of our young people, young people, would go to some of those places and get these nonsensical ideas of saying that Islam is the only correct way of life, and anybody who does not agree with that must be killed. Really? This is what I told Bashir, the president of Sudan, former president. We, the indigenous people of this land, this is our land. It's not the land of Arabs. It's not the land of Europeans. It is our land. Kati boy wange ojulizi oyagala busukka kwawo olutalo mwino dulwana nga lwiso tactical obujulizi obuyina nti anti tuli Middle East nti Museveni alwanyisa abasiraamu ne Uganda video gyeziri ya presenting abasiraamu koti awaba abasiraamu abatta bali makomere kikiwetaaga bujulizi kiwetaaga ogoba embwezo kuba Middle East zibbe Uganda.
tugifundemu totegana nabo. Let them go back home where Museveni said that Uganda is a heaven. Which heaven? Without jobs. Then some people who have helped to keep your people safe and employed, then you go against them, you abuse them, you undermine them. Muganda wange temwetaaga kulwana lutalo matakitiki emu. Mulina obujulizi obulaga nti Museveni avuma Abawarabu, avuma Abasiraamu. Kimala. Tugifundemu. Kati nza mutegere kinadde bagambi. Temberera ku lutalo nga mulwasa takitiki emu. Buli munsi z'Abawarabu Omusiraamu taagala kumanyira ddiini ya Allah. Omuyisiraamu taagala mumanyira. Gwe kwata bukwase videos ziteeka ku ziwe mukama awo. Ziteeka ku website y'abavubuka bali mu kusindika ebinyu baddeyo Uganda baddeyo. Ati walungi baddeyo. Kutulwana nabo. Kina bademba gaka tebamu batantegedde sinagana muntu kudda mu lutalo oli wa ddembe naye olina okufuna obukodyo bupya olumbi otya ogenda kweyambisa ki. Mulina obujulizi obumala. Ayagala obujulizi buno ng'oli mu Middle East ng'ali waluleeta jangu omukuwe oba genda ku TikTok oba ku YouTube ogenda bufuna busindike zabike emipiira. Nkwongere kankwongere ba video tunatoka na ku video yatulese kankwongere oyo Museveni nga confirming nti olanyisa Gaddafi ulira Mr. President, I started fighting Gaddafi before you started. I started fighting Gaddafi before you started. But the only thing about Gaddafi, which way we're working with him, is on just one point. The South trade. Yes. He's one of the few people willing to do it. Compare, for instance, Saudi Arabia. Saudi Arabia, they have got a lot of oil, which we would buy and give them food, for instance, because they need food. A desert country. But sometimes they don't respond very quickly. But Gaddafi does. If you say, I give you maize, and you give me oil, he responds. So, Gaddafi is a wide spectrum. Arab chauvinist, yes, expansionist, Islamic fundamentalist, yes, but also South cooperation. So we just think that katika bulazo obujulizi bweyagala obusingako obujja olutalo oyagala ogendamu obujulizi bwebuli bweyogerera buli kimu kitambula nga bweki. So kyembadde njagala okubategeeza mu ng'oli mu ngeri eyo nga bweri. Kati ndooza kambongeremu na kano ke kasembayo tugende ku video yatuleese. Kambongeremu na kano kako. I fought Gaddafi twice because he intervened in our affairs. 1972, because he was supporting Idi Amin. He was saying that Idi Amin is a Muslim and he's supporting a Muslim. Yes, Idi Amin was a Muslim, but an idiot also. But there are no idiot Muslims. So, Idi Amin, he was saying that Idi Amin is a Muslim and he's supporting a Muslim. Yes, Idi Amin was a Muslim, but an idiot also. But there are no idiot Muslims. There must be some idiot Muslims. So in 1972, ayagala obujulizi jangu mukuwe. Kimala video gy'omuwarabu munnyonnyole, nze simanyi luwarabu munnyonnyole, kiba kyawedde dda. Awo njagadde tuveewo. Video eno ngenda givaako. Eri abalina endowooza empewufu n'ebirowoozo abagenda okugamba ate Lumbuye waakya yenyigidde mu kino. Kati kankunnyonnyole gw'alina endowooza empewufu. Muganda wange, ebbanga lyonna bamumanyi nnwaniridde nnyo eddembe ly'omuntu oba nkumanyi oba sikumanyi. Saawula mu ddiini, saawula mu ggwanga, saawula mu ndowooza. Mbadde mulwanyirize wa ddembe. Ompulira bulungi nnyo. Oli ajjaga gwe atali mu kasiraamu lwaki olereza basiraamu? Jjajjange Lumbuye gye nsibuka
Essugezi Gomba yazaala abaana 3 mu ntalo ez'amadiini ezaali zibalusewo mu biseera ebyo. Yakwata abaana bano 3 n'abagabanya mu Katuliki, mu Protestanti ne mu Buisiraamu. Era kyova olaba ewaffe tulina Abaprotestanti, Abakatuliki, Abaisiraamu n'Abasebeniside. Kati eddiini zonna nziyitamu nzimanyi kubanga ewaffe gyeziri. Era tosobola kunga tisobola kulwanira muntu lw'okuba mbu yesi wanzikirizange nedda. Nabagambe enjawukana gye tulina ku nsi yateekebwawo magulu meeri so si Katonda era si kwe kwagala kwe. Nkiddamu enjawukana gye tulina ku nsi yatondebwawo magulu meeri so si Katonda n'okwagala kwe. Kati nze njala kugamba nnwanidde eddembe lya buli muntu yenna nga sawuddeemu ddiini, sawuddeemu ggwanga, sawuddeemu ntegeera ye nanfaanana ye. Ate nze nkolagana nnyo n'abantu abali vulnerable, abantu abaweddemu essuubi, abamaliddwamu essuubi oba abanyigirizddwa benkolagana nabo, kubanga buli muntu amaliddwamu essuubi kyabazzaako agamba ensi ennemerere n'abantu banvuddemu kikyenkola ku nsi kuno lwaki leka nkiviire. Kati omuntu watuukira ku serigamba tekanviire ensi eno yejjewo, abantu aba beetaaga keya. Kati gw'alina endowooza ennafu agenda kugamba lwaki Lumbuye ate yenyigidde mu ntalo z'Abawarabu. Muganda wange, sirwanirira muntu gwe sirinaako kakwate, sirwanirira muntu atanyigirizibwa nedda. Yensonga lwaki bantu bakyannimye okuntegeera. Awo tuvuddewo era omubutereevu akatambi katandise. Kati kavudde kwanjula katandise. Alright. Okusookera njala tola omukisa guno okwebaza mwenna ba comrade abadde ku social media n'abakyaliko, abagenze ku Twitter ku mitimbagano gya UN, abagenze ku website ya UN, abagenze ku TikTok ku bwenyi bw'ekitabo n'abali ku ground. Mwe banyo oli mugumu akoze ate musigale nga mugukola. Results muzira bulungi nnyo. Nyongera okusaba abakulembeze ba national platform abali mu diaspora, abakulembera ebyo ebyenjawulo, bwekuba kwe kusaba kwammwe nga tulwanyisa kuteeka wansi dictator mu ngeri yonna esoboka. Mwandibadde mwatuyambyeko dda nga mwagenze ku mitimbagano egyo, mutadde buli kimu ekisaana okuteekayo okuba nti ensi zitegeera Museveni yaani n'enkola ye. Video yalero egenda kubeera nkambwemukko era ng'olira nti olinamu Windows atakwatagana sooka ogyesobuwemu. Lwaki? Ekisookera ddala, bwe nakoze video eyo yagenze viral, yatambudde era yakyankalanyiza Nyandi Yoseferi ne ttiimu ye. Baade bamanyi nti bayise kaweevu teri agenda bategeera, naye abantu babategedde. Olwayinza okuddamu okuteeka omunnyo mu kiwundu nkinyikize. Nzize okuteeka omunnyo mu kiwundu nkinyikize ensi etegeere. Lwaki? Kansooke nkunnyonnyole ate ategedde n'oyo alina okubuusabuusa. Sirwanyisa olala otunu ng'omuntu. Sirwanyisa olala otunu ng'omuntu, no. Ndwanyisa ekigendererwa kye baamukozesezza okukola. I'm not fight olala otunu as a person, no. I'm fighting Museveni's ideology and his hidden mission. Which mission? It's not known 100%, but we are trying to give you at least 70% of the hidden mission. One, Museveni had claimed power almost for 4 decades right now, but he had been committing crimes against humanity in Uganda. And he had been using lobbyists across the globe on the taxpayers' money to block all the files, all criminal files which were set on him in International Criminal Court, International Criminal Court of Justice, African Court of Justice, even in Uganda. He had been using people to clean his name on all levels across the globe. Right now, as we speak, Museveni knows exactly that the world knows he's the person behind all the atrocities across East and Central Africa. In the previous elections, which took place on 15th of January 2026,
the European Unions and Americans clearly they came out, they stated that that was an election. It wasn't an election, it was a military operation. Am I clear? Yes. Now here we go. It is clear and evidently that during the 80s, after Museveni waged a war against the previous governments, he won that war in 1986. Immediately, Museveni knew that the people from the northern part of the country, they have been in the previous governments, they still have skills and that eager of becoming leaders in Uganda. So he had to make sure that he creates rebel groups in northern part of Uganda to terrorize the people from northern Uganda so that they can be killed, cleansed out, so that they can't be having any mindset of becoming leaders or taking power or rebel against his government. That's why he created Joseph Kony himself. Fun enough, Museveni did it without knowing that the public would get to know the information. You understand? With the proper evidence, Olala Otuno, Nobody Mao, clearly they testified that Museveni was behind all the crimes against humanity in northern Uganda during the Kony War. And you have the videos, which I'm going to play here right now. So there is no reason as to why the person who publicly came out to condemn the crimes against humanity against Museveni, the same person Museveni is using to go and stand as the president of UN so that he can help him to block all files, all criminal files against Museveni. Olala Otuno is not there because he needs that job. He was sent by Museveni to block all the criminal files against Museveni, which Olala Otuno knows exactly what Museveni did to his people. So publicly, when they came out to expose Olala and Museveni, I wasn't attacking Olala Otuno as a person, no. I was attacking Museveni's hidden mission within Olala Otuno. Because Olala Otuno betrayed his own people. What pains me most is Olala Otuno publicly confessed that Museveni killed northerners. The same person now, he was seconded by Museveni to go and stand in that position so that he can help Museveni to block all the criminal files against Museveni. That is what I'm against. Not Olala as a person, no. Because I know how Museveni operates. Fun enough, ask yourself, among all individuals in Uganda who are well qualified, why did he pick Olala Otuno, who is coming from northern part of the country? He would have picked anyone else from any other part of the country. Why? Because under Museveni's system of divide and rule, he knows that if he picks Olala Otuno, who has information against him, after convince him that it's going to be backed, Olala Otuno will clear Museveni's name. And publicly can say that during that time when he confessed, I think I was biased about Museveni's political future. And the truth is, I'm very sorry about the statements which I made. I think I was somehow biased. But I think Museveni is quite clean, and he tried all his level best to stabilize the country politically, economically, socially. So I'm here because he's a gentleman who supported me to come. If he didn't want to stabilize the country, he would not have seconded me. This is my thought, according to how Museveni operates. So he picked Olala
Olalo too, because he's one of those people. So he had to pick one of those people to stand, not from someone from any other of the country. No, he picked someone from you or from those tribes or from those areas, so that he can convince him to defend him as he does it in Uganda. He picked some Baganda, all those so-called Baganda mania, to defend him against the real Baganda. So now he had picked Olalo too to defend Museveni against his crimes against humanity, because he's coming from northern part of Uganda. So when the UN gets to know that this person comes from northern Uganda and is defending Museveni, this symbolizes that Museveni is clean enough and people are just blackmailing him. No, that is Museveni's tricks, system of divide and rule. So Mr. Olalo Tunu, I'm not attacking you as an individual, no. Because you betrayed your own people, whom previously you came out, you confirmed to the world that Museveni was the person behind the massacre of people from northern Uganda. There is a certain video which is circulating on social media. I think this gentleman called Lake Bosnik Oti was sent by Salim Saleh or Museveni himself to attack me, and as well to attack His Excellency Kyagulanyi Ssentamu on what I said on my last podcast. But as you know, me, I don't fight my fellow Ugandans. I just give the right information and I expose some individuals. So Mr. Bosnik Oti, with the due respect, you were a very young and energetic man. The video which you recorded, I received it and I reposted it on my social media platforms, on TikTok and on Facebook. But when I was addressing Mr. Olalo too, I told him that he betrayed the people of northern Uganda by accepting Museveni's offer, when he's the same person who publicly came out to confess that Museveni is the one who killed or massacred the people of northern Uganda. So that was my statement, and the statement is very clear. So for you publicly, you came out to warn me. The word is warning, because you were warning me and His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. But unfortunately, before you record any video addressing me or addressing His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, I don't know where and how you implicated Robert Kyagulanyi Ssentamu. It's not the person behind this camera, it's me, because I know history and I know what happened in northern part of the country of Uganda. Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu, he hadn't comment or post or he hadn't done anything against Mr. Olalo too. No, it was me. So next time when you're addressing the public, address me as an individual. Don't address His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. No. Leave that gentleman alone. Leave that gentleman alone. Address me. It's me who started everything on social media, not him. So next time if you're addressing the public, be specific. Because if you cross-check all his social media platform, he hadn't done or post or talk about Mr. Olalo too. It's me, Fred Lumbuye. You understand? So next time when you're addressing, just be picky or choose someone whom you address. Don't implicate someone who hadn't yet come out to talk about Olalo too, which was me. Because all along have been condemning Museveni's crime against humanity across the country, not in Uganda only. All the regions of Uganda, they are not in good terms with Museveni because he had committed crimes against the will of Ugandans. So Mr. Bosnik Oti, I'm going to play your video and let the public decide who is who. And I'm here to tell you that I'm not against the person known as Olala Otu, but I'm against the hidden mission of Museveni.
He knows that the only person who can defend him is the person who once confirmed that Museveni was there's a person behind the corner. And before I play your video, let me first play this video of Mr. Otun, Nobert Mao, and others, your fellow Northerners, who came publicly to tell the world that all the crimes against humanity in northern part of Uganda were committed by Museveni as an individual. Here is the video again. People give estimates about how many people who exterminated or assassinated political opposition. Museveni's done more. Yet nobody associates Museveni with atrocities. Museveni managed to impress the Western world. They didn't know that he was actually a wolf. That is Robert Mao. Museveni's become a master in divide and rule. He knows how to set one ethnic group against the other to his own advantage and for his benefit. Museveni's army was moving from village to village. If they were not burning houses, then they're shooting people down. If they're not shooting people down, they're destroying crops. Government soldiers would actually perpetrate these atrocities and then make it appear as if the LRA had committed those crimes. And rape is being used as a weapon of war. A lot of women who are being cannot tell their story because nobody is going to believe them. Men were being raped for the first time In front of their families, in front of their children, and in front of their wives. Those of us come from northern Uganda know what it means to be dehumanized, reduced to nothingness. Amnesty International, Human Rights Watch have documented these atrocities. Okay. Yet, Museveni is untouchable. Shocking thing is that the government was able to forcibly displace them and not provide food, shelter, medicine, or protection. They were taken to these concentration camps in order to be destroyed. At its peak, 1,000 people every week were dying because of the conditions in the camp. Museveni and his key commanders who commit atrocities, crimes of war, crimes against humanity should be investigated, should be indicted. Who is that one? Today, nothing. Is it Olalo We too? must not let the world forget. We must keep on telling the stories. We must keep the memory of suffering alive. No food, no hydration, sexual violence from the soldiers who were meant to protect them. That's why this was a brilliant genocide, a silent genocide, perfect crime. So, my brother, Lucky Bosmic Otim, those are your people from northern Uganda, not from central, not from Uganda. Although the person behind the camera is from Uganda, a patriotic man who speaks on behalf of all Ugandans. You understand? So what pains me most is that Olalo Tuno betrayed his own people. Nobert Mao did the same. He betrayed his own people. And other few people who betrayed the Northerners. All along, Museveni has been eliminating your fellow Northerners, most of the leaders, but no one came out to defend their lives. The Jacob Olanya, Peter Okech, Cecilia Ogwal, etc. So how dare you defend Museveni? You can't even ask yourself as to why the Balaro from Rwanda have occupied the northern part of Uganda with the help of genocide Museveni and brothers of Museveni. And many people from northern Uganda are starving, are being killed, other have left the country to South Sudan, which South Sudan also is under conflicts. So you got the guts of coming publicly to condemn me without even giving the evidence of what I said, which was against the will of people of northern Uganda. Let me ask you one simple question.
At this particular moment, can you please mention any individual from northern part of Uganda or the western line who can come public and defend his own people on social media, even TV? Who is that figure right now in Uganda who can come out public and defend those people in northern Uganda? The Balala have taken over the northern part of the country. I don't know whether you came drunk at something. I don't know what happened to you. A young man like you, who is jobless right now, you have nothing in your life. Instead of standing on behalf of your own people to defend them against their will, you just attack an innocent person. Let me play your video so that the public gets to know exactly what I'm saying. So, the video which I'm about to play is from a gentleman known as Lucky Bosmic Otim. He said that he's an artist from northern part of Uganda, but I'm not sure because I haven't yet heard any kind of his tune. But many people, they can nickname themselves, or they can call themselves whatever they have, or whatever they have. But this was his message. Bobby Wine and Lumbuye. Bobby Wine and Lumbuye. Please stay away from our own ambassador, Dr. Olara Otono. Lumbuye and Bobby Wine. Lumbuye and Bobby Wine. Stay warm. Stay warm. That local politics of yours that you want to apply on Olarautu, an intellectual who is representing Uganda at the highest level. Lumbuye and friends, Lumbuye and followers, Mr. Bobby Wine and Lumbuye, please, may you live Olara's way. Keep on your lane. Don't cross to another lane of Dr. Ambassador Olarautu. Lumbuye and Bobby Wine. Tomorrow I will handle you. If you think that you are the only people who are being followed on social media, then wait for a Bosnian original tomorrow. I will lecture you. I will lecture you properly. Please stay away from Olarautu. Leave Olarautu alone. Let Mr. Olara, the ambassador, let him represent his people of Africa, his people of the world. Please, Lumbuye and Bobby Wine, may you guys stay away from Olara's lane. Let Olara represent his people of Uganda. Uganda to the world through Dr. Ambassador Olarautu. All right. Mr. Lucky Bosmic Otim, I received your message and I've played here on my podcast today. And let the world know exactly how you think. First and foremost, the dressing code doesn't represent your thinking capacity. If you come to address the public, you need to be neat and smart. But the way how you dressed up doesn't represent what you said. If you want to lecture someone,
Please, we need to see the proper you. We need to see your facial expression. We need to see your figure. And you have to speak smartly. You understand? But you've put on a welding glass or welding glass, black in color. You've closed your eyes. You are just talking like a robot. Nobody can recognize you. And even the people whom you are trying to address that you are going to lecture us, please, we don't have time to listen to your lectures because you fail to lecture yourself. You have to lecture yourself before you lecture us. Because so many times Museveni has committed crimes against humanity in northern Uganda. You haven't yet come out publicly to lecture your fellow people in northern Uganda about the crimes against humanity in northern Uganda. So there is no way how you're going to lecture me. You understand? So first and foremost, please style up. I've just informed you that I'm not against a person known as Olara Otun. I'm against the Museveni's hidden mission of blocking all his crimes against humanity in Uganda. That is Museveni's #1 priority. Ask yourself, Mr. Lucky Bosmik Otun, why is it that Museveni, he had spent billions or millions of dollars in promoting Olara Otun? And even because he doesn't trust him, he went on to add on some influential Museveni's agents to escort Olara Otun all over the world in the lobby. You think Olara Otun is safe? He's not safe. Museveni died, Museveni doesn't forgive, and he doesn't forget. The video which I've just played, which shows Olara Otun, Norbert Mao, and other people from other Uganda confirming Museveni's crimes against humanity. Do you think Museveni is asleep? Museveni is watching. He knows how to play his cards against the traitors. Olara Otun, as we speak right now, he's a traitor. He betrayed you. But so you want to lecture me? Museveni doesn't forgive and doesn't forget. You know the people behind Olara Otun right now who are escorting him all over the world. There is a gentleman called Kahana Rugunda. He's a Munyarwanda, but he put out to be Muchiga. You know his mission. You know why he's not right now in the cabinet. He's doing calendar style. Man, you know you need to go to shave your beards and to stop drinking, because you might lose your sense. So next time, when you come to address the public, be smart and be open, and first do research. So this is the video which shows the people who are behind Olara Otun on Museveni's bill, on the taxpayers' money. People in Karamoja are dying of hunger because they don't have water and food. People in West Nile are dying because they don't have water and food. In northern Uganda, people are dying because they don't have water and food. But Museveni, so far, he has a budget almost over $100 million to back up Olara Otun. For what use? Do you copy that? Bosmik or team? Do you know that Museveni, he had already preserved almost $100 million to back Olara Otun? Why? Because he doesn't want to be pinned in the International Court of Justice. These are the people behind him. That is Wakanarism. But so you see him, that is Wakanarism.
like a boss make your team. In your thinking capacity, does Mr. Olaroton has the capacity of funding his trips and his campaign all over the globe? Are you for real? Do you think Olaroton has the capacity of funding his campaign and funding his lobbying team? You think he has that money? He had been in northern Uganda, living in a miserable life. Why is it right now, when Museveni knows that he's about to leave and his family is going to face the charges? So you are seated somewhere in the tree, yapping, after smoking ganja, after taking 5 beers, after taking 5 bottles of beer, and this Ali Salim Sare order to come and yap. Man, you are joking with wrong people. We are talking about the national matters, not individual matters. So, I'm waiting for your lecture and I will reply you. But unfortunately, if you are to come again, come with the evidence. You understand? If you fail to do so, the only word which I'm going to leave with you here, just go and eat your mother something in your boss Museveni's words. Period. Of the kati akon maiba njaka salam. Nenga chomo manya. Museveni ayagala teka Olaroton amuteke mu sente million 10 eza dollars ziri ati stake zibagenda okusasanya. Nga kyayagala nti Olaroton tewali musango na genda kulumiza Museveni nga yali waawo. Yensonga lwaki nga bwakola ajjayo omuntu omu ku mmwe gwajjayo na blessing awo okumuyambako. Okitegeera kati kyagala okosala kyesijja kukkiriza bamaze okututta batuwamba yakola ebibye. Mr. Olaroton, this message goes direct to you. Since 2019, 2020 up to date, where have you been? Of all political turbulences which have been taking place in Uganda, where have you been? People have been killed, kidnapped, elections have been rigged. Now political opponents are leaving the country in fear. You have been quite all along. So right now, the same guy who had committed the crimes against the will of Ugandans is the same guy who had sent you and lobbying for you to becoming the UN Secretary General. Who is fooling who? You can't stand in front of all international medias and you start talking about freedom, democracy in Uganda or in other parts of the world when you know that the person who seconded you, Museveni, the dictator, who has massacred the millions of Ugandans, millions of East African people, including South Sudan, Congo, Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya, Somalia, and even in Uganda, even way back in Ethiopia, that is in Tigray, the same gentleman. He's opened the likes of Dr. Kizza Besigye. He's in jail right now. The former mayor of Kampala City Council, Elias Lukwago, is in jail right now. We have no supporters who are missing right now. We don't know where they are right now. We have our comrades who are forced right now to admit that the Museveni now had forced our fellow comrades to confess that they committed crimes. You understand? His Excellency Robert Kyagulanyi sent him running away from Uganda. Salamu Sumba. Semu Uganda. Sara Virete. Kakwenza Ukira Bashaija. Dr. Stella Nyanzi.
the list keeps on growing. Why? Because the country is not safe for its own citizens. But for you, you want to defend a person who known worldwide that he's a criminal. Shame upon you, Olaro Tuno. At your age, you would have been at your home area, seated, enjoying your savings, because you betrayed your own people. That's what pains me most. You've been in Uganda hiding quiet. Museveni committing crimes, but the same person now you are coming out to defend Museveni. Everything in Uganda is vice versa. So, Mr. Olarotun, whenever you are, please, I advise you to resign and withdraw your candidate from that race. If you are man enough, withdraw your candidate from that race, because the previous records doesn't represent the current records which you are trying to set up. No. The Olarotun of 80s and 90s is not the Olarotun of 2000s. No, these are two different people. The original Olarotun last existed in 90s. Now the fake Olarotun which Museveni is using to defending the crimes with himself, came out publicly to condemn. Now is the same man defending the criminal Museveni. So ngenda kusaba kulembeze mwenna ba national platform buli level video mujja muginsemu inbox mugisindike mugiwe abasajja bonna mu inbox zaabwe abasalawo. Omusajja oyo aveeyo ali ebigambo byo bino nti si yabyongera. Let Olarotun come out publicly and deny that he wasn't the person behind these videos of confessing that Museveni killed, massacred the people from northern Uganda. Let him publicly come out and deny that he wasn't the one. We can't trust you because you keep changing like a chameleon. The original Olarotun last existed in 1990s, not now. If we are fighting for freedom, if we are fighting for truth and justice, we must condemn Olarotun's candidature. And he doesn't represent the people of Uganda. He doesn't represent people from northern part of the country. He represents Museveni's interest. So, soon or later, Museveni will eliminate you. Like he did it to so many people from the northern part of the country. You think he loves you? He doesn't. Out of the war. Kansulenti video njogedde bulungi nnyo, njadressinze bulungi nnyo, buli muntu ajja kutegeera, abatategeddemu n'ansonyiwa, njagadde obubaka buno bubatere mu nnimi ze baagala tebategeera, kubanga bibuuza mu lumu Oluganda tebalumanyi. Njagadde bubatere mu Luzungu olwo balutegeere bulungi nnyo, si kwebuzaabuza mbu tebakimanyi. Njagadde bubatere mu lumu bategeera, bategeere. Era buli mukulembeze wa national platform okulevo yona ku international community mu posting videos okujongana mu watu lya Mungu.
okujja bana mwatulyamu olukwe naye bate mwatulyamu olukwe yessaawa olala otunta representing abannayuganda representing Museveni okubulookinga emisango gye gyonna naye badde bagenda mukuba tebagenda kulumba Museveni militarire UN emala kutuula UN batesaze okitegeeza basobola mulumba muli omwaka n'amaaso UN yesalawo kati tulumbe bwe tumukole kino kati Museveni bw'abanga ataddeyo olalo nafuuka president kitegeeza tulina kitugenda mukola kitegeeza tulwanirira bwereere kitegeeza tulina kyetukola bw'abanga ayina akakazi n'obuntuntu obadde butambula across the globe nga kana kazi kamajjani black akabadde kamukoledde fojjala emyaka gyonna kati bwe kwegattako nga n'otana olulala otulu ye president wa UN mugenda kukola ki golwana ki comrade olwana ki nga tosobola kuteeka bintu byo ku social media mugende ku UN website mugende ku UN assembly muteeke buli kimu kyonna video ngenda abajagala mugisange nagipostinze dda mugambe nti the same person in this video who condemned Museveni, who confessed that Museveni committed crimes of humanity is the same person seconded by Museveni. We are tired of double standards. All along people have been portraying saying that Maganda have a double standard people bangwe. So, kati enkwe zirina baani? Kati ani asinga enkwe mu Uganda? Mwena Baganda bangwe. Logo. Kati ani asinga enkwe? Ani asinga enkwe? So kati awo tuvuddewo bulungi nnyo. Bwe tumala okuvaawo katugendeko wano. Tetusobola kubeera mu nsi olala otunumute eyo topic enjiggadde. Tetusobola kubeera mu nsi nga abaawamba obuyinza bakyakola ebikolobero eby'obutemu. Nojja n'onoonya omwana w'omuntu gwe yazaala n'omubega n'otegera nti mu nju mwali n'okwata ekkufulu n'ogiteeka ku luggi lwe n'oyiwa amafuta ga peteroli mu luggi lwe ne gayingira enju n'okikumako omuliro n'otambula ng'oyagala asirikire mu nju. Obutemu bwakikula ki? Obutemu bwakikula ki? N'oggala oluggi lw'omu n'otekako kufulu endala ebweru n'oyiwa amafuta mu luggi n'omukumako omuliro. Butemu bwakikula ki? So bwe tujja okwogera ku bigambo bino abantu baga nti ate abaana boogera nnyo waliwo ekintu ekisusse obutemu bususse. Oli mwagenda muyira acid recently ono mwamuggalidde mu nju ne mugikumako omuliro. Mwagala twogere birungi ffekka byokka. Kati kankibabuulire nno olijja obutemu kimanyi. N'okukola video zino kati nkikolera abweru w'amateeka baŋŋamba toddamu kwogera ku politics wa Uganda ng'oli wano. Nkikola ekijja kyonna kijje kuba sisolako baŋŋanda abantu babattanga buli kimu kikola. Nkikola ndi wabweru w'amateeka ne nagamba kankikola ekijja kijje. Sisobola kubeera mu nsi ng'efaana bwetyo lwakiri nfa. Ekyo mbadde temukimanyi kati nkibagambye naye mumanyi ku video ko bali bajja kiwulira bantuukire ba gavumenti baŋŋamba togeza n'oddamu n'oyogera ebyobufuzi ng'oli wano. Kati nkikola mu bumenyi bw'amateeka naye ate ngenda kikola ekijja kirye kuba nina obulume. Nsi kigyoberamu abannansi banyigirizibwa. Nsi kigyoberamu ng'otta abantu nga golozo ogenda kuwangaala nga nfudu. Nasalawo kyonna ekijja kati kijje nanneekoowa. Maye bw'otuuka n'onyigiriza nnyo ennyindo ogireeta omusaayi ne bajja lesaazo ne bantwala don't care. Sisobola kulya ssente ya muwa musolo kisobola ate sisobola kulya mu nsi yange lukwa. Kati nkiba mbadde temukimanyi nkyogedde nekyo ne bajja okunkiba bajja kuntwala naye nga nkyogedde. Otufuge waka nebula tufugireyo oyagala
mwe na kino mmenya mateeka nabagaba kimpandiikire muwandiike bagano kimpandiikira abana bakimanyi kumenya mateeka kati Museveni busungu bwenkolinako n'abantu mwagala ntandika kungana kusala byayi oba kussa na wano wendi kati kankikole kijja kijje otogombula abantu odde wali otuule weyagale kuba toyagala abantu bakwogerako koza kinabaga buli alina ensonga yonna esobola okunzija nagikole nga nkimanyi nakyensirikidde nakisirikira nakisaba nkimanyi nti buli muntu yenna waaye kyasobola okukola okunzija wanaakikole nga nakyensika tekyama nkibagambye olwaleero nisisobola kusirikanga abantu bange battibwa abantu bali mu mbeera mbi olina abategekera ekivulu ebiri ku social media tebasobola kwogera ku nsonga z'abantu bali mu kubonaabona wansi ani agenda oboogerera kubanga ye agamba akasitanzijawo mu social media mbangi mazi mukulu olwoto oli ku lusozi ofuka akali enkoko kewanise kafuka kati nikumba ofuka mu buliri nze ne bwoba onzijeewo tosobola kujja mazima g'abantu baagala kwerwana kuli kujjako gavumenti kukyusa gwange eyo era wenda bakomedian sinikira ebinnyo nti singa mpita mu simu nenkukwatako ggwe gwe komedian sinikira ebinnyo ku linnya lyange singa nsobola okuyita mu simu nenkukwatako bukwasi ggwe toma ebizibu byempitamu mumbeera gyempitamu okutuuka obwa information eno nze nfuna information lumu nayina entalo giteekano ku social media ku basajja ebikolwa bakola injustices ziringa injustices nojja nosenda ennyumba y'omuntu nosenda ebijja by'omuntu nobasereza omuntu ku akawunti notta omuntu ono mwana w'omuntu alina famire alina abaana n'okugala ennyumba n'omukumako omuliro n'abeera mu mbeera eyo bw'atyo oyo lwamugalira mu nju bagikumako omuliro nojja noleeta omuzungu oba alimu Russia oba alinamu lu Eastern Europe n'agamba ngu ye yabeganga Besigye n'abega wakayima nga bazza omuko okukola business ate mbu obujulizi bwa tewali kintu kinkuzizza mu birowoozo n'okunyiiza ng'ekintu kyendabye ku mugenzi Alex mukulu kale basajja mmwe muli babi nsiiba mbagamba wano Abaganda yonna gye muli ne Bannayuganda Museveni teyajja kukulaakulanya ggwanga eryo yajja ddisaanyawo nabwegaggawaza ne mbagamba Abaganda abalina emmaali mwegendereze mission ya Museveni yakubaavuwaza nakubaswaza nze njagala okubuuza abe mukibi n'ettiimu yammwe abawamba omulambo gwa Alex mukulu Alex mukulu amanyi nti bamubira emizinga
Alex mukuru amanyi nti bamuziika mu kitiibwa kyemwaprotectinga kyemwalaga nti bamuziise mu kitiibwa ng'amaka ge mwawangalidde obulamu bwe bwonna bagagenda kutundibwa ku nnyondo. Kyova olaba njagala nnyo Abayisiraamu tebasobola kuziika muntu nga tebategedde bbanja kiririwo. Ne mukwata ssente ze mwakozesezza okuziika Alex mukulu zaade zisobola nga temunnalowoozaako na kumujja mu ddwale. Mwadde mulina kusooka kuwooza Alex mukulu ani amubanja. Kati ligasse ye ne byalese byonna enju bagenda gitu emiliyoni 4. Abayimbi ne mugaana okwekwata okusonda miliyoni 4. Abazanyi bakatemba ne mugaana okwesonda miliyoni 4. Bannabyabufuzi mwene mukola bukati mu state funeral nga mule ayina ebbanja ly'abakadde 4 nga baagala kutunda nnyumba ye kati mwedumu amasasi ge mwakubye emizinga neyo state funeral eye making Alex mukulu okubanga musanyufu gyalimbwa mmwe. Nemwewo obutebe mu maaso era nze MC era nze ono yajja okwogera naye nga mukimanyi bulungi nnyo mulina mission nti Alex battamudde. Tewaneetadde ennaku 7 amaka ge bagenda gatunda ku nnyondo. Baliddamu ne basongewa nti yali ennyumba Alex mukulu baddemu ne basongawo. Amanyiiko nti bamukubirako emizinga. Mu Buganda waffe obulombolombo n'ennono semaka akomawo n'alambula amaka ge. Toyinza kumanya ayinza okuddira mu njuki, ayinza okuddira mu mmese, ayinza okuddira mu yaayo, ayinza okuddira mu kinyonyi, ayinza okuddira mu kintu kyonna okulambula amaka ge. Alex mukulu agenda kudda kulambula amaka ge nga waliwo ki mwabeeyita Abaganda bakutte microphone ne mutandika okweyogeza. Abadde mukwano gwange nkiddamu buli musajja Omuganda ataliko kabuuza ne bamuziika adda n'alambula ebintu bye banalambula amaka ge. Alex mukulu agenda kudda balaba senze ennyumba nga bagitudde agenda kulambula ki? Hamuga buli Baganda mumanyi nnyo buli semaka yenna buli Muganda adda n'alambula abantu be n'amaka ge agalambula agenda kulambula ki? Alex agenda kulambula ki? Namutono fieta mwemudda ne mwekubya emizimu tuli banakola netubana na ddiini. Omuganda ataasibwa muzimu gwe adda n'alambula abantu be oba n'alambula emaali ye n'alambula amaka ge. Asobola okugira mu kintu kyonna ekyo mbadde temukimanyi. Ne kuno kuliko abakimanyi agamba nti akimanyi wandika mu comment section nga sikokasa sigenda natula yunkanywe n'amazzi. Era atera nnyo okubonekera mu bifo yabeeranga we yawangaalira awo oba tawangalidde mu ntebe ya lugalamirizo oba we yatuulanga oba we yawummulizanga ebirowoozo waatera okujja n'atuula atakimanyi. Omayimu abantu abasinga obungi muli babanyunguza temanyi buwangwa nanno wana amanyi byenjogera teeka mu comment section. Alex mukulu agenda kudda kulambula wa kutuula wa nemwadde mwasaza amasuuti era nze mbadde mumanyi era mbadde wezi. Abasiraamu nabagamba nze mpuliriza nnyo embuulira y'Abasiraamu. Tebaziika mwana Adamu nga tebamaze kutegeera baani babanja mapa mubanja mwaziise omusajja kale ng'alina ebbanja. Lwaki temwasooka kubuuza baani abanja Alex? Ligase buli muntu yandibadde wale wa Alex mukulu weewega amaka ge.
olaba wano wakyaliwo ennyumba ya mama wa Yesu Bikira Maria eri Efesasi. Bannange abayimbi abazanyi bakatemba abawandiisi bannabyabufuzi owekitiibwa wava muno ankulamusizaako kansule nti oli bulungi taatange buno bakanjala bakutuuseeko obadde nfanfe wa Alex mukulu manyi nawe embeera nyijjo limu sinnungi nkusaba n'obuwombeefu oyingire mu nsonga z'okutaasa amaka ga Alex mukulu owekitiibwa Gordon wava muno buno bakansaba bakutuuseeko taata nkusaba oyingire mu nsonga za mukwano gwo Alex mukulu nkusaba n'obuwombeefu ne naawe nkujjukiza eyeetali mu kutwala n'okwagala okubba ebintu bya Alex mukulu oba oli mukyala we oba toli mukyala oba oli wa Luganda oba oli ki kabakadde kokka byokola bajja bikolewo ate mu nkola esukka ku gy'obikolamu. Yes, tokkiriza ebbanja liyinza okuba lyabaddewo naye si mu bwangu buno tennawera na wiiki nga mwagala kutwala amaka ga musajja singa tugamba nti ekirumbe lwamuse lwavudde ku kwagala kutwala amaka ge. Mwemuloza mwamuziise eri Alex temwamuziise Alex mwali mu maka ago mwemuloza mwamuziise eri Alex bwe bati baasiye muzimu gwe Alex omuntu yenna Omuganda wabadde awangaalira bwe baba addirawo mu kintu kyonna kyaba yeetaaza okuddiramu. Gwe twabuuza bakyamu oyinza okubeera nga gwe enswere ekugobera buli kaseera noba ng'oli mu kifo kituufu kiyunjo nnyo wabeerawo enswere ekwetoola wabeerawo njiki ekwetooloola oyinza osinga omuyayi negukusimba amaaso negusimba amaaso nekutunda nogutambula nokugenda nga nenyumba erikkirira nnyo naye nga mulimu emmese ejja nebatundako negenda oba ekinyonyi nekijja nekyesimba mu lujjalo bana kidda agulukubba naye nga kikolabula buli kinga kikulaba kumuyinza okuza Alex mwamuziise erye mwamuziise yes mwamutaddeyo ne waali awo mu nnyumba ye abalaba ate buli omwamulaba bulungi nnyo guli mubiri gwe mwata omuntu yenna wawangaalira watwala obudde n'atuula n'awangaalira ebbanga lye adda mwaziise mubiri bwabanga mu nnyumba yabadde abeeramu na mukozi kyonna kye mwakoze kijja kwejjayo okujjako nga mwamugemye nga mwamusibye omuzimu n'ekitali ekyomu nnyumba waali era abalaba era Alex gwe mbadde ndaba n'embeera ze z'obuntu no problem ne buli abagamba ekikolwa ekyo kwagala okusanya amaka ago eriwo kijja kubeera mirundi esatu okusuka ku Alex okubiriza omulanga bannabyayitone abayimbi bannakatemba bannabyabusozi miliyoni bina sente ntono nnyo
abamuzi w'abakazi kuba bitundu bya kyama naye omusajja legasiye kati ensi abagifunyeemu ki oba kikyagikoledde kimumusasuddemu agifunyeemu ki kanfundikire ka video kano ebifudde mu kooti ku bujulizi obusoose okulabibwako musango wa Tandikano Kiza Besigye then mumanye lwaki His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tatera kusinkana abantu bonna. Akatambi kengenda okuzanya ke katambi akabadde mu kooti olwaleero mutegere lwaki His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tatera nnyo kusinkana abantu kubanga amanyi akabadde musango wa Tandikano Kiza Besigye olwaleero. Njagala mukawulirize bulungi nnyo mukalabe obujulizi omuzungu bwagenda bwe yaleeta gavumenti bwetaddeko essira wulira bulungi nnyo. Tambi obuleeteddwa bwebo omujulizi omukulu omusango guno Andrew Wilson bwe yakwata nga yeeyambisa kamera enneekusifu mu nsinkano ezigambibwa nti zaatuula wakati w'omwaka gwa 2023 ne 2024 mu kibuga Geneva ekya Switzerland. nga kooti ewulira omusango gwa Besigye ogw'okulya mu nsi olukwe tenatandika kwekennenya butambi n'amaloboozi munnansi wa Amerika era omujulizi omukulu mu musango guno Andrew Wilson kooti emusabye asooka annyonnyole engeri gy'asobola okukwatamu obutambi buno nga tewali amwekengedde. Andrew Wilson abuulidde kooti nti kamera enneekusifu ze yeeyambisa kuliko kamera eyali mu kyaja y'essimu eyali mu power bank mpozi n'endala eyali mu ssaawa gye yayambalanga ku mukono. It has a camera in it and it's also a USB charger. It's a small dot in between the two charging ports. Ku kamera zino yagatako obuuma obukwata amaloboozi bwe yasanga mu bifo eby'enjawulo gamba nga mu kimuli ekyali mu ddiro we basinkaniranga kw'ossa obwo gwe yayambaliranga mu ngoye. It's a magnetic audio listening device. How is it used? It's a very simple device. At the top it has on, off, and voice activated. So you charge it, switch it to voice activation. Ono ategeezezza nga bwe yasobola okukwata obutambi bwa nsinkano nnya okuli ensala esatu ezali Geneva mu Switzerland nga 29 Ogw'omunaana 2023 nga 28 January 2024 nenga 14 June 2024 kw'ossa ensinkano yali mu kibuga Athens ekya Greece nga 29 September 2024. One of these was used in the first meeting. After that, in the other meetings, to ensure I captured everything, I used both. Nga bino biwedde oludda oluwabi lulaze kkooti akatambi akagambibwa okukwatibwa mu nsisinkano yasookera ddala ng'eno yatuula Geneva mu Switzerland ng'ennaku z'omwezi 29 Ogw'omunaana 2023. Okusinziira ku Andrew Wilson akatambi kano akabadde tekalabika bulungi yakakwata yeeyambisa kamera enneekusifu eyali mu kyaja y'essimu era mbu ensinkano eno yali mu Besigye ne munywanyi we Joel Wakayima. I was sat. Yes. But due to the low angle of the camera, you only see up to about my knee. During the meeting, Dr. Besigye was sat on the right-hand side of the couch sofa. Yes. Joel Wakahima was sat on the left-hand side of the couch. Olw'okuba nti akatambi kabadde tekalabika bulungi, Wilson asonze ku musajja ono gwategeezezza nti ye Besigye ng'eyeesibye ekitambaala ku mutwe ye Wakayima ate ng'ono abadde alabikako amagulu yeye mwennyini. Can you go? Who is that person? That's Dr. Besigye.
This video is from after the long meeting. Joe Wakihima, Dr. Bessenger, and Frank Kihiri went out for a discussion. Ngojeka abantu mukatambi butalabika bulungi n'okuwulira amaloboozi gaabwe kibadde kizibu era obwedda Wilson yanyonyola kooti ekigenda mu maaso. This video here is where I signed a memorandum with Joe Wakihima, and this is what my imaginary group, the company I was representing, would be providing, such as weapons, financial support, and what we would expect in return from the shadow government when they took power. Oluvannyuma lw'akatambi, Wilson yasabye kooti ewulirize n'amaloboozi ge yakwata mu nsisinkano eno ng'agamba gawulikika bulungi, wabula nago nga bw'otaba wa kutukoogi kibadde kizibu okugawulira. Kyokka Wilson ategeereza nti eky'omutindo gw'obutambi n'amaloboozi okuba omubi kyava kukuba nti yali teyeetegese bulungi mu nsisinkano eyasooka ng'agamba bye yakwata mu nsisinkano ezaddako byo birabika era n'okuwulikika obulungi. That stage of the first meeting, my job was to provide information. There was no intention or no foresight at that time that this would be the information provided would be used in court. Olunaku olw'enkya kooti yakugenda maaso n'okwekenneenya obutambi obulala. Wilson bw'agamba okukwata mu nsisinkano ez'enjawulo ze yalimu ne Besigye nga bateesa ku ky'okutta Museveni n'okumamulako gavumenti ye, wabula onajjukira nti bino byonna bigenda mu maaso nga Besigye tali mu kooti olw'obulwadde obumutawaanya mu kkomera e Luzira. Obiwulidde kati nzize nga nkola security alert ku mutimbagano wano nga njogera ebintu ba comrade batawuliranga nako ene gakolwaga Lumbuye propaganda bulakameyo ngambagamba nga Mr. President mune Mr. President abantu bakukyalira abantu abalinza okujja mu office yo begendeze ku bintu ABCDF GHIJK ne mugamba buumu owuliza amaloboozi kamera za buli kika buli kimu kyonna abajja n'amapeesa abajja na buli coding buli kimu nga nkibagamba wano kati nga abantu baga ebintu yabijjawo yabitegeera atya kati ono byaleese byakozesezza okubega tebifaanagana kono byenzize mbagamba ebbanga lyonna naye ng'ate bw'otunulira omusango guno weewuunya ensi lyeraga ekisookera ddala mu mateeka g'essaasuma ne gemmanyiiko akatono omugwira lwafuuka state witness ekyo kibuuzo kiri awo era baagamba nti abawaako obujulizi bamufuna batya ye ng'omuntu lwaki talabikako mu katambi ako bamulagako kitundu kyekisooka. Ekyokubiri omulimu gwe gwali ki asobola otuprovidinga ne contract gye baamuwa okukola omulimu ogwo. Who contracted that gentleman to spy? Ani yamuwa omulimu kubanga sola omuzungu yavudde vina kati nze n'obujulizi bwe njagala okuwa gavumenti bakwate Besigye. Ani yamuwa contract y'okukola omulimu ogwo yagukola ku lwani? Kuba tulina n'obujulizi obulaga nti y'omuntu y'omu eyali alumiriza Dr. Agrechi Yenji. So ye musajja y'omu yakyusa mannya n'andabika ye musajja y'omu. Simanyi mateeka naye bino obuuzo bibuuza bannamateeka banziremu. Mbibuuza yava mu bbanga lagali kati nzize kutunda bujulizi.
yava mu bbanga nagana ajje kutu era kooti ng'etuula ng'ewuliriza obujulizi obwo a foreigner to become a state witness on whose request, who contracted him to do so. The same person appeared in Dr. Agrechinji's case. The same person is appearing in Dr. Abesige's case with the different stories. Who contracted him to do so? The Tachayina Chipia. Naye, anyways. Byonna biba mu dictatorship regime Nadam Museveni emisawo gy'abadde azannya kati giweddewo kati asigayiza intimidation, kidnaps and kill kyayoponi gy'alinawo era ng'afundikira mu katambi ka leero. Kankutegeeza mulabewo asingira ddala okuba obubi gy'oli gwe bayita obutiitiizi n'obutamanya. Obutiitiizi n'obutamanya bwe bulwadde obuluma bannayuganda. Olunaku lw'olivamu obutiitiizi n'obutamanya ojja kuba owangudde buli kimu kyonna mu bulamu obwo. Ompulidde bulungi. Olunaku lw'olivaamu obutiitiizi ku buli kintu kyonna ng'otya okutandika ekintu n'obutamanya ebintu bibiri bwe bibikuvaamu ojja kutegeera ki ky'osobola n'ekyotasobola. Mu kkooti y'omuzungu tosobola kuleeta ezo vidiyo gwe nga yagikutte toliimu nga you can't even identify clearly the persons in that video. Obujulizi busigala nga busitaani nga tebusobola kubanga you can't clearly identify. Bakubuuza kuba ne baba bakutte omuntu mu nsi zino baleeta abantu ne baparedinga ne bagamba omuntu kuba no bonna ani gwe walabye omuntu n'atambuza amaaso n'agamba oyo. Kati njala kubanga omuzungu tasobola ku identify mujaji tasobola kwa n'omu yennyini yakwata yagambye tebuli kiriya ye yennyini talina walabikiramu. Kati oleeta ekyo obujulizi mu kkooti baba abugobye edda mu kkooti z'abazungu. That is not evidence. Si bujulizi n'amaloboozi tegavaayo. Tosobola kubesi mulamuzi gwali musango wa Besigye wadde muli ba state agent togeza n'osinika ebinnyo n'obeesinga ku bujulizi bw'oyo musajja naawe kennyini okimeti bimukola bikyano. Ye kennyini nga gwe muleese nga state witness mafiya abamafiya babajjumiya byebavuka ebisajja ebira mu nsi bitambula ebimafiya ebyebyo. Lwaki mu nsi ye teriyo omuntu amuvunaana misango gyakutunda byakulwanyisa mu bumenyi bw'amateeka oba okwenyigira mu misango egyo. Kati ngenda kusaba ba human rights activists mukulu Isaac Semakadde, mukulu Lukira Baishaija n'abantu ba FDC n'aba PPF munoonyereze ensi oyo omusajja entuufu mugende mufuna information ekwata ku ground y'omusajja oyo n'omusajja oyo bamuguleko emisango mu nsi ye ensi emuyite. Lwaki akola emirimu egyo nga ne gavumenti yawe tegimanyi arms dealer? Does his country of origin knows him that he's dealing in arms?
that his country of origin knows that that gentleman deal in arms selling. Munonyereze ku nsi ye gyasibuka mukole due diligence. Ensi yemanyi yani era akola mirimu ki. Video wedde mukaba nkumire neriddewo over. Mwelaba.